Вызывайте Дарксаба обратно. Alright. So, gonna be the glitch exhibition. We're gonna show you some crazy stuff that you wouldn't normally see otherwise. First off, we're here at the blind fight, and there's actually a few like kind of really weird visual effects you can get from this by doing something like while the maiden walks into the light to interrupt it. So if I run in and open the map, then it kind of just like stops it halfway, and it's like faded like this. Так, здесь он показывает ключи, связанные с освещением камеры. Very dark. Also use the save and quit menu here. And then it becomes garish. Yeah, nice and yellow. And best for last is using the mirror. Oh, that's a good То есть, когда вы пытаетесь применить предмет во время дэша в данную точку, у вас происходит, скажем так, наслаивание анимации, из-за чего у вас происходит вот подобное явление, в зависимости от того, что зрительно вы использовали. Как поясняет ранее. And the only way we can really get rid of it is either through a save and quit or using the mirror in a dungeon. Yeah. So I'm gonna get the now, unfortunately, go into the cutscene. Unfortunately, we actually we can't menu, so we can't get to the mirror right now. We can't use it, so we're gonna show you that it does actually go out to the overworld too. Так, у него этот хак игры, по сути. Да. Для практисы. Он там сейф-стейты может делать. Мог бы это и на эмуляторе, в общем-то, делать без хаков. Это же эмулятор устанавливать. Вот так теперь будет выглядеть наш мир после первого глича. И разворотил только графику, все остальное нормально работает. Да, то есть вот сейчас мы ее починили. You can fix this by using the mirror again to trigger the mosaic transition again. So next up, we're gonna showcase a way to get Идем к лягушке-кузнецу. the blacksmith, the frog, early without mitts, even though I have mitts on the save state. Yeah, the important thing is the method, not necessarily what we have on us right now. In fact, this method is also fairly recent in terms of the history of Рассказывает про историю ключей. Вот есть Триварп, который занимает особенное место. What's that? Oh, right, we do need that. И мы, короче, берем преимущество над над кодом спрайта, короче. И манипулируем. Now, the main cause of it is actually these talking trees. You can see this pink one there. It actually has 2 eyes and a mouth, and those are... Короче, надо загрузить три разных спрайта, но при этом мы загружаем их одновременно. И там, короче, загружаем их в один слот. И мы посмотрим, короче, что произойдет. Интересно. Yeah, we have to get so many sprites involved, and there we go. So Tree Warp actually spawns a wall master onto the overworld. Игра все еще думает, что Линк в темном мире. Link is in the dark world right now. So when he goes into the house here, he's going to see the dwarf, but not. No, he's gonna be a green tunic. Лягушка стала зеленой туникой. Sir, in the player's guide for this game, the green tunic is called a green jerkin, and it is very important to me that you call it a jerkin and not a tunic. Thank you. Okay, he appears like a green jerkin. И теперь он превращается в дворфа. But then we turn him into a frog, and then we're going to turn him into a dwarf, and we have a couple of other... Сериал «Прощай, принцесса». Yeah. Zelda. Save and quit to the sanctuary where Zelda is. Нормально. And now we turned him into Zelda. Now he still acts like a dwarf in all other aspects of the game. Ребят, интересно. And let's go ahead and rescue Zelda here, or the smith, or whatever. И вот вместо лягушки-кузнеца нас ждет двор. Whatever it is now. И летающие платья Зельды.
Короче. Интересно. Зельда осталась без головы. So yeah, now he lost his head. A bit gruesome. Прозвучало как-то неправильно. Ну да ладно. Звучит как сценарий какой-то кривипасты. Элзен, Джон was zombie. Yeah. I'm gonna actually show off. Собственно, веселые прыжки показывают по мелочи. Basically the third of the three forms we have compared to Tree Warp and the one that you saw in the Old Dungeons run to get to Agnum 2. Линк у нас не аватар из Ultimate. Двери открывает не с ноги, а вершком. Настоятельно не рекомендую открывать двери, метая в них вершок. Ну, короче, есть сайд-эффекты, многие руны, комнаты, они делают много ловушек. Даже не только ловушек, скорее дыр. И мы можем посмотреть. Ты спрашиваешь, является ли оценщиком? Нет, мне просто известно, я на личном опыте убедился в том, что открывать двери, метая в горшке, это не очень удачное предприятие. К сожалению, это работает только лишь в данной игре. В реальной жизни это не получается повернуть. So I'm gonna reload Palace of Darkness here. I guess you can talk about this. Yeah, so we did a death hole in the run earlier where we used it to go over to Thieves Town. But one thing we didn't really touch on is that there was a state that we got Link into that we briefly saw, but we didn't get to explore. And now we're going to explore it a little bit. We call it the Falling Link State glitch. So we're stuck in a hole. We take a death. And we're actually going to cause a screen transition in the underworld here. Загличал анимацию падения. Прекрасно. Я бы всю игру так проходил. Великолепная анимация. Ну, он еще двигается очень быстро. Слишком прекрасно. Yeah, it's so да, silly. Deadface. You can just like pick up stuff and it's just sideways. Окей, мы сняли с себя это состояние. Yeah. So here I can also use your sword. I can water walk here, so now I'll be walking on the water. Now, we actually have the flippers currently, and there's a very special way of using this water walk plus flippers. Ладно, я скажу то, что то, чем многие могут не согласиться. Вот этот глич с анимацией падения стоил 220 тысяч долларов. Да. Каждый доллар просто стоил. Теперь еще одно веселое состояние, где мы бесконечно через будем летать так. Пока только не... Так, кстати, тот был, мы не можем из этого положения никак выйти. Но у нас хакнутая версия, поэтому мы можем. So here we're going to use an overworld YBA. This is the same glitch that we used in the run to do an underworld fake flute. We hit a screen transition and drink a potion on the same frame. I'm going to use this bomb to get right up against the screen transition here. Probably do another stage state. Yeah, because I messed it up. Okay, there we go. So that did some interesting things. It did a lot of interesting things that I have no time to really go into. But one thing it did do is it changed the collision that we're currently on. So if we go into the map and back out, we're somewhere completely different. Right now, this is actually the screen for the Dark World Lumberjack area, and all the sprites are here. Данный мужчина все знаем, потому что он рассержен на то, что мы взяли у него копье, которое мы не брали.
Now we can also the collision is just offset a little bit, but if you splash right there, it'll open up a bush and reveal a warp tile that goes to the dark world. Тогда достаточно распространенное явление, что пока вы ищете полезные дисциплинарные фичи, вы находите бесполезные. И многие из них очень смешные. Kind of an obscure mechanic of the Cane of Samaria, which is we can actually use it to refill our magic, and we can actually use it to go over the maximum, which is going to cause the magic bar to get really glitchy looking. Так, не получилось пока глич. Might have to do it a few times. Yeah. Ну да, у них просто находится практическое применение в спидране, но... Но. Именно поэтому мы их и называем бесполезными, да. We actually can't use most of our magic items. For some reason, we can still use the cape, but most of the others treat it as if we had an empty. Сейчас мы опять будем застревать в анимации? Нет. Ладно. Cape is a very weird item in its own way. А, прекрасно. Yeah, у нас сейчас на экране было два ринка, если вы не заметили. In all the wrong ways, though. Unfortunately. Yes, in the worst ways. This time, because I did a fake flute on the overworld, everything is normal. Like it doesn't have a problem loading the overworld screen that I go to. However, because I was in the dark world and it loaded a light world screen, I'm in fake light world now. So if I screen transition away from here, I will be in dark world again. Here. Графика уже начала плыть. Quite right. There's a lot more blockiness than you would expect. So now we're going to get to something we call overworld conveyor, which is really interesting. A lot of players in the underworld have these conveyors that they use, and they modify this one variable. And by doing that little setup, now we have a constant downward conveyor applied to Link, which is not really dash left or right along walls because you'll bonk. But you can also pick up that rock to the side and sort of игре сейчас очень плохо. And it sounds like rupees for some reason. Not sure why. Так, ты, видимо, меня обгоняешь. Месье, давайте сверимся. 19, 20, 21. I think you lost the clipping state. These dead rocks are a pain. You might have to 27, 28. I'm gonna try from the bottom here. It's a little tougher doing it this way than being on the Как у вас, Дака? Yeah. Я говорю, давайте сверимся по времени, потому что, походу, вы меня опережаете. 40, 41, 42. 40, 41, 42. А, то есть, ладно, я бегу вперед. Уже, допустим. Нет, я бегу. У меня раньше трансляция. Или нет? Нет, ты бежишь вперед. Да, я бегу вперед. 7 секунд, говорит, спешу. Ладно, сейчас ставим задержку. Да, намного. Все, понял. Ну, в принципе, что здесь, что на Марио, это не должно никак помешать. Так. На самом деле, очень комплексный глич. Да, вы зашли в пещеру и с той стороны, с которой положено. Keeping that clipping state lets us keep that downward movement applied to Link in the underworld. That normally doesn't happen. And we actually did another sort of screen wrap here. So we just collected a heart piece that normally requires the hammer key, and we didn't use that at all. And it's also normally difficult to get into that cave, but we were able to just kind of like float through the wall there. I think we have one last thing we want to show, right? Yeah, I just forgot where I was going for a second. So we're actually going to go back to Plaid World, and there's a couple of things we want to show off there. There was when we actually discovered the whole synced Plaid Нашли способы дюпать контейнеры с здоровьем. Босс. And it actually kind of caused a little bit of a category split. No one's пришлось сменить правила для 100% категории после таких гличей. Гличи, меняющие правила категорий, наши любимые.
through this method that you're not supposed to be able to, which is exactly the amount of heart containers you get through heart pieces in this game. Oh boy. О бой. So I almost forgot. Oh boy. Так. Молоточек. But yeah, here we're doing the sinking scroll again to bring Link back to where he should be. Should in heavy quotation marks. Большой молоточек. Глаза. Я ж так проснулся, и вы чё? Все глаза варенье. Yeah, which is why it looks relatively normal when you land from the flute, but графики очень плохо. They had to reuse a lot of graphical assets in various places, so that's why we run into things like tile sets with all this stuff. Графики примерно как типичному комментатору Русского после комментирования 6 часов подряд. Короче, игровые... Игра хранит все-таки графику в коде, в численных значениях, и если там что-то меняется, то есть это все очень плохо, да. То да. Все начинает идти наперекосяк. Ну, как минимум, цветовая кодировка точно идет в коду. Which is, again, why that category split kind of happened, or that rule change came into play. So we've got just a couple other tiny things to show here. One of which is actually, we're going to put a very heavy epilepsy Мне жалко игру. on this one. It's much worse than anything else we've shown in terms of photosensitivity. Yeah. But if you can stand it, I'm sure you'll enjoy it. Ай. We're gonna throw you all a little party here. Actually, first I'm gonna go down to. Oh yeah, you're gonna get some. Вот шли в комнату с боссом, активировали музыку и ушли в комнату с боссом. Yeah. All right, first show a little here. Это было больно, There's a господа. little pole statue there that kind of freezes Link into that particular position. And you can use all kinds of things. You could even interrupt sword spins with it. It's really fun. But here we go. Epilepsy warning. Ханя говорит, что то, что сейчас последует, просто на это не смотрите, за это не ответственно. Если ребята, офуйте. Falling into Aghanim 2 between like the fading and a transparency effect, we get a cycle of colors and say goodbye to your bitrate. Знаешь, что сюда надо на задний фон поставить? Карамелиданцы. It's resolving a 2x time. The reason this actually happens is it's trying to resolve this transition, but Link can't move any further because the tongue statue is in the way. So it's trying to resolve this fade, but it's going much further than it should, and we get a nice disco show. Yeah. So we want to thank you all for Все, кто живы, пак плиз в чат. Yeah, thank you very much for Ну, Реренко, плиз. going to Brand Cancer Короче, Foundation. танцуем. Good cause. Танцуем. Танцуем. Thank you very much. Ой, Плетик отправился в рай. All this stuff today. Really been wanting to show it off for a long time. Yeah, it's amazing how much money you guys raised in such a short amount of time to get this to happen. We really appreciate it. Дикие танцы. Thanks for watching. Ух ты. И все, физический мишник прошел. Теперь, когда нам включится уже Марио.